World Malaria Day celebrated. Baradan Wamoko, Ahmad Barada Wamoko to ban 6 traditional title holders. Islamic Education Trust Sokoto State organizes 3-day capacity building training for Islamic organizations. Hello everyone and welcome. Good to have you join us on Alu TV News on this Sunday, the 26th of April 2026. It is also the 8th of Zulqa'dah 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad. Peace and blessing of Allah be upon him. Amin. I am Amina Hassan Gumi with the news. You are welcome once again. We are very sorry for the delay due to technical issues we encountered. And now the news in details. Renewed effort to strengthen malaria control have been reaffirmed in Sokoto State as stakeholders join the global community to commemorate this year's World Malaria Day. The state government says it has scaled up interventions through the provision of essential medicines, intensified sensitization campaigns, and strengthened preventive measures aimed at reducing malaria prevalence across the state. This was disclosed by the Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Omar Abubakar, during the commemoration event held at the Specialist Hospital in Sokoto. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili reports that this year's theme is driving to end malaria. Now we can, now we must. The report. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Omar Abubakar, says the state government remains committed to strengthening healthcare delivery and intensify effort to combat malaria across the state. The government has prepared a number of vehicles that has helped to evacuate a number of abuse in all our society, and these are measures toward prevention of malaria. He noted that the government has provided essential drugs, medical supplies, and improved environmental sanitation to curb the spread of the diseases, while reaffirming its determination to sustain the fight against malaria. Also speaking, the special advisor to the Sokoto State Governor of Malaria Elimination Agency, Dr. Namadina Ibrahim Abdurrahman, described malaria as a global health challenge, and he called on citizens to support government efforts. He added that malaria prevalence in the state has reduced to about 10.3% due to the sustained interventions. The Executive Secretary of the Sokoto State Malaria Elimination Agency, Haji Alu Hassan, said partnership with Malaria Consortium has strengthened intervention programs and improved access to life-saving services for vulnerable groups. She emphasized the need for collective actions involving all sectors to achieve a malaria-free society. As part of activities marking the celebration, a roadwork was conducted from the government house to Specialist Hospital in Sokoto. Reporting for Alu TV News, Rabiu Abdullahi Wakili. The National Hajj Commission of Nigeria, NACOM, has reaffirmed its commitment to preparing Nigerian pilgrims spiritually and educationally ahead of the 2026 Hajj. The announcement was made during a major engagement with Islamic clerics in Abuja. At the Hajj House Conference Hall, NACOM Chairman Ambassador Ismail Yusuf Abba inaugurated the 2026 Hajj Ulama team. Over 120 respected clerics from across Nigeria attended the event, including Professor Mansur Ibrahim Sokoto, Sheikh Balalau, Sheikh Abdurrahman Olarewanju Ahmed, and Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe. Central to the discussion was pilgrims' education and orientation. The chairman urged the ulama to conduct intensive sensitization sessions in multiple languages to ensure that pilgrims understand the essential rites of Hajj and are able to perform them correctly. The ulama team will also provide continuous guidance during the pilgrimage by responding to pilgrims concerned on organizing special prayer sessions at the key locations, including Arafat, for Nigerians' unity, peace, and prosperity.
Professor Bashir Umar encouraged the clerics to guide their congregations to pray for peaceful election as the Hajj coincides with Nigeria's 2027 general election cycle. The clerics collectively emphasized the need to nurture pilgrims' mental readiness by encouraging patience, sincerity, and devotion to Allah. They pledged to ensure a spiritual fulfilling experience for Nigerians pilgrims. With preparations underway, NACOM and the Ulama team say they are determined to make the 2026 Hajj not just a journey of faith, but a transformative art of worship for all Nigerians pilgrims. Alright, our viewers, don't forget you are still watching Alu TV News transmitted from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The newly banned Baradan Wamaku Alhaji Ahmad Baradi has been urged to unite his people toward achieving sustainable development. The call was made by prominent personalities who attended the traditional shaving ceremony of the Baradi held at Gidankara in Wamako local government area. Our correspondent reports that shortly after the ceremony, 6 additional title holders were also banned under the Baradan's domain. Report. The governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Aliu Sokoto, who was represented by the secretary to the Sokoto State government, Muhammadu Bello Sifawa, congratulated the new Baradan Wamaku, Alhaji Ahmad Baradi, describing the day as a historic milestone. The governor commended the exemplary qualities of the Baradi, expressing confidence that a person of such character will provide purposeful and effective leadership. He affirmed the Sokoto State government's support for Baradi while calling on the people of Wamako local government area to remain loyal and give him the necessary cooperation to enable him move the area forward. Representing the Sultan of Sokoto, Muhammad Saad Abubakar III, the Wazir of Sokoto, Professor Sambo Wali Junaid, urged the Baradan Wamako to unite his people in order to achieve sustainable development while assuring him of the continued support of the Sultanate Council. Commenting, the chairman of the main committee of the occasion, Alhaji Muhammad Megaridingati, thanked all those who participate in the event and contribute in one way to another. In his remarks, the Baradan Wamako Alhaji Ahmad Varadi expressed appreciation to the Sokoto State Government and the Sultanate Council, particularly Senator Aliu Takarda Wamako, for their support before and during the turbaning ceremony. He reaffirmed his commitment to promoting sustainable development in Wamako local government area and Sokoto as a whole. Shortly after his traditional shaving, the Baradi also turbaned several title holders under his domain. Those turbaned include Alhaji Anwar Sadat Muhammad as Shatiman Wamako and Alhaji Mika Ilu Wamako as Danyan Wamako, Alhaji Mahdi Aliu Wamako as Yariman Wamako, Alhaji Mokhtar Jibran Wamako as Mainan Wamako, Alhaji Sani Audu Wamako as Tafidan Wamako, and Habibu Dangaladima as Dan Majin Wamako. The event was attended by the prominent personalities, include former Governor of Sokoto State and Senator representing Sokoto North, Aliu Takarda Wamako, Minister of Labour and Employment, Alhaji Muhammadu Megaridingati, and State Minister for Works, Barrister Bello Muhammad Gorenyo, among others. A major highlight of the event was the display of various traditional performances which entertained guests and added color to the ceremony. As part of the activities, a grand reception was held at the palace under the leadership of the chairman of the organizing committee, Professor Jabir Sani Moihullah, where Islamic clerics offered prayers and emphasized the importance of obedience to leaders, good leadership, compassion, and justice as a means of attaining Allah's blessings. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. The Islamic Education Trust IET in Sokoto State has commenced a 3-day capacity building training for Islamic organizations in the state
focusing on fundraising and other critical areas of organizational development. The training is taking place at the Tafsir Hall of the IET in Sokoto. Ibrahim Ahmed Aikin Allah has the details. Speaking at the training, Malam Muhammad Lal Medoki urged participants to effectively utilize the knowledge and experience gained, particularly in the areas of da'wah resources management, fundraising, and financial discipline. During the program, presentations were delivered by various invited resource persons, while participants actively engaged in interactive sessions. Also speaking, the Da'wah and Admin Officer of the Islamic Education Trust in Sokoto State, Osama Usman, practices. The essence and aims and objectives of this 3-day capacity building, which is titled Dawah Resource Management, is to build the capacity of Islamic organizations and also their members operating in Sokoto in terms of management, fundraising, financial literacy, personal development, in order to be the best version of themselves, in order to know how to cope and face the current world challenges we are having today. Highlights of the event included presentations, group work, question and answer sessions, and networking. The expected outcome is all those that happen to attend this 3-day training, inshallah, they are going to go back to their organization, step down what they have learned, and start to implement what they have learned here that is going to help them achieve a lot, become more standard, more professional, and self-reliant, inshallah. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. That ends the news, but before we go, here are the main items at my deadlines. We reported to you that World Malaria Day has been celebrated as Sokoto State Government says it is committed toward eradicating the menace. We also told you that Baradan Wamako, Ahmad Barad Wamako, has banned 6 traditional title holders and urged them to uphold the confidence reposed in them. We also told you that the Islamic Education Trust Sokoto State has organized a 3-day capacity building training for Islamic organizations. That ends the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Amina Hassan Gumi saying stay tuned for our version coming up shortly. Thanks for watching. gudanar da zazzabin yaƙi a cutar. Barad Wamako, Alhaji Ahmad Barad Wamako ya naɗa sarautu 6. Gidauniyar ilimin musulunci ta jihar Sokoto
horaswa na kwanaki 3 domin karfafa kwarewar kungiyoyin musulunci. To jama'a barkanmu da yau da kasancewa da ku a labaran Alu Tv 2026 wanda ya daidai da 8 ga watan Zulhijja na shekarar 1447 bayan hijirar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Rabiu Abdullahi Wakili dauke da fassarar labaran. An sake jaddada kudurin ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a jihar Sokoto, yayin da masu ruwa da tsaki suka haɗu domin bikin ranar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta duniya bana. Gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta ƙara zage wajen aiwatar ta hanyar samar da magunguna da ƙarfafa wayar da kan jama'a tare da inganta matakan kariya domin rage yaɗuwar cutar. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar shi ne bayyana hakan yayin bikin tunawa da ranar da aka gudanar a asibitin kwararru da ke birnin Sokoto. Ga rahoton. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya ce gwamnatin jihar Sokoto na kokarin inganta harkokin kiwon lafiya tare da ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. Ya ce gwamnati na samar da magunguna da kayan aiki tare da inganta tsaftar muhalli domin rage yaduwar cutar, yana mai jaddada aniyar ci gaba da yaƙi da ita. Ƙarin bayani na son ga muku ƙananan asibitocinmu an yi shiri musamman na samar da magani don yara da uwaye mata har dai masu juna biyu saboda a kauda ciwon sauro a wannan a kowace gefe a kowane bangare cikin jihar Sokoto. Shi ma mai baiwa gwamna shawara kan hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro Dr. na Madina Ibrahim Abdulrahman ya ce cutar na daga cikin manyan ƙalubalen lafiya a faɗin duniya, tare da kira ga jama'a da su bada goyon baya da gudunmuwarsu wajen kawar da cutar. Ya ƙara da cewa yawan masu kamuwa da cutar a jihar Sokoto ya ragu kashi 10.3 daga cikin 100 sakamakon matakan da ake ɗauka. A nata ɓangaren sakatariyar zantarwa ta hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro ta jihar Sokoto Hajiya Luba Hassan ta ce haɗin gwiwa da Malaria Consortium ya taimaka wajen ƙarfafa ayyukan yaƙi da cutar, musamman ɓangaren bayar da tallafi ga marasa ƙarfi. Ta kuma jaddada buƙatar haɗin kai daga ɓangarori daban-daban domin kawar da cutar gaba ɗaya. A wani ɓangare na bikin an gudanar da tattaki daga gidan gwamnatin jihar Sokoto zuwa asibitin ƙwararru da ke birnin jihar ta Sokoto. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi Wakili. Tumadalla, a nan kuma hukumar alhazai ta ƙasa wato na hakon ta sake jaddada kudurinta na shirya alhazan Najeriya ta fuskar ilimi da kuma 2026 bayan haka ne yayin wani taro da aka gudanar da malamai a birnin tarayya Abuja. A wajen taron da ya gudana a ɗakin taro na Hajj House, shugaban na hakun ambasada Ismail Yusuf Abba ya kaddamar da tawagar malamai ta hajjin shekarar 2026, inda sama ga malamai 120 daga sassa daban-daban na kasar suka halarta, ciki kuwa har da Farfesa Mansur Ibrahim Sakkwato, Sheikh Balalau, Sheikh Abdulrahman Ahmad da kuma Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe. Babban abinda aka mayar da hankali a taron shine ilmantarwa da wayar da kan alhazai. Shugaban hukumar ya buƙaci malamai da su gudanar da faɗakarwa mai zurfi a harsuna daban-daban domin tabbatar da cewa alhazai sun fahimci muhimman ibadun hajji tare da iya aiwatar da su yadda ya kamata. An kuma bayyana cewa tawagar malaman za ta ci gaba da ba alhazan jagoranci a lokacin aikin hajji ta hanyar amsa tambayoyinsu da kuma shirya addu'o'i na musamman a wurare masu muhimmanci kamar Arafat domin haɗin kai, zaman lafiya da ci gaban Najeriya. A nasa ɓangaren Farfesa Bashir Umar ya buƙaci malaman da su ja hankalin mabiyansu da su riƙa yin addu'o'i domin gudanar da zaɓuka cikin lumana. Kasancewar aikin hajjin ya zo daidai da zagayen zaɓukan ƙasar nan na shekarar 2027. Malamai sun jaddada buƙatar gina ƙwarin gwiwa da
ga zuciya ga alhazan ta hanyar karfafa musu haƙuri, gaskiya da kuma ibada ga Allah. Sun kuma yi alkawarin da cewa Najeriya sun samu cikakkiyar fa'ida a wannan tafiyar, yayin da shirye-shiryen suka kankama na hakun da tawagar malaman sun bayyana aniyarsu na ganin cewa hajjin shekarar 2026 ya zama ba wai kawai tafiyar ibada ba, har ma wata dama ta sauyi mai ma'ana ga alhazan Najeriya. To jama'a, kar ku manta wa'annan labaran dai na zo muku ne daga nan Alu Tv Nigeria da ke watsa shirarwanta daga nan Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kallon Alu Tv ta manhajar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV, ko kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Za ku iya kuma sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwarmu da suke wakana da kuma waɗanda suka kammala. Yanzu kam labaran za su ci gaba.
To jama'a da fatar za a gafarce mu. A rahoton da muke ɗauke da shi a daidai wannan lokacin ya bayyana cewa an buƙaci sabon baradin mako Alhaji Ahmad Barade da ya haɗa kan al'ummarsa domin samun ci gaba mai ɗorewa. Mayan mutane ne suka yi wannan kiran yayin bikin askin baradin da aka gudanar a gidan kara da ke karamar hukumar Wamako. Wakilinmu ya rawaito mana cewa jim kaɗan bayan kammala askin an kuma naɗa wasu sarautu guda 6 a ƙarƙashin masarautar baradin. Ga rahoton. Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto wanda ya samu wakilcin sakataren gwamnatin jihar Muhammad Bello Sifawa ya taya sabon baradin Wamakon Alhaji Ahmad Barade murnar wannan rana inda ya bayyana wannan ranar a matsayin muhimmin tarihi. Gwamnan ya yaba da kyawawan halaye da nagartar Barade yana mai bayyana yakinin cewa mutum mai irin waɗannan halayen zai gudanar da shugabanci nagari mai ma'ana. Ya kuma jaddada goyon bayan gwamnatin jihar Sokoto ga Baraden tare da kira ga al'ummar karamar hukumar Wamako da su kasance masu biyayya da kuma bashi cikakken haɗin kai domin ciyar da yankin gaba. Gwamna ya ce in tabbata muku da kai da dukkan sauran sarakuna da aka naɗa zai ba ku cikakken haɗin kai da kuma taimako na ganin cewa kun gudanar da mulkin ku ko shugabancin jama'a ko don Allah ya dora muku bisa ga daidai da daidai. A madadin Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku wazirin Sokoto Farfesa Sambo Walid Junaid ya buƙaci baradin Wamako da ya haɗa kan al'ummarsa domin samun ci gaba mai ɗorewa tare da tabbatar masa da goyon bayan majalisar Sarkin Musulmi. Da yake tsokaci shugaban babban kwamitin shirya bikin Alhaji Muhammad Mai Garidin Gyaɗe ya gode wa dukkanin waɗanda suka halarci taron da kuma ba da gudunmawa ta hanyoyi daban-daban wajen nasarar bikin. Mun shakka babu mutanen da suka zo nan ba su misaltuwa da bisa masu fatan alheri da masu kiɗe-kiɗe da masu waƙe-waƙe da masu al'adun gargajiya. Dukkan ku muna godiya kwarai da gaske. A nasa jawabin baradin Wamako Alhaji Ahmad Barade ya bayyana godiyarsa ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma masarautar Sarkin Musulmi musamman Sanata Aliyu Magatakarda Wamako bisa goyon bayan da suka bashi tun kafin naɗin har zuwa lokacin bikin. Ya kuma jaddada kudurinsa na samar da ci gaba mai ɗorewa a ƙaramar hukumar Wamako da ma jihar Sokoto baki ɗaya. Kira ga jama'a su ci gaba da ba gwamnati goyon baya karkashin jagorancin mai girma gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCA goyon baya kuma da addu'a ta musamman domin ya samu kammala ingantaccen mulki wanda yake muna. Allah ya tsare shi kuma Allah ya ci gama lafiya. Jim kaɗan bayan kammala askin Baraden ya kuma naɗa wasu masarautu a ƙarƙashin masarautar tasa. Waɗanda aka naɗa kuwa sun haɗa da Alhaji Anwar Sadat Muhammad a matsayin Shatiman Wamako, sai kuma Alhaji Mika'ilu Wamako a matsayin ɗan iyan Wamako, Alhaji Mahadi Aliyu Wamako a matsayin Yariman Wamako, Alhaji Muktar Jibrin Wamako a matsayin Mainan Wamako, sai kuma Alhaji Sani Audu Wamako a matsayin Tafidan Wamako, haka zalika da kuma Habibu Ɗan Galadima a matsayin Ɗan Majan Wamako. Bikin ya samu halartar manyan mutane ciki kuwa har da tsohon gwamnan jihar Sokoto sanata mai wakiltar Sokoto ta Arewa Aliyu Magatakarda Wamako, ministan kwadago da samar da ayyuka Alhaji Muhammadu Mai Garidin Gyaɗe da kuma ministan ayyuka Barista Bello Muhammad Goranyo da sauransu. Daya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a bikin shine wasannin gargajiya daban-daban da aka gabatar waɗanda suka ƙayatar da mahalarta tare da ƙarawa bikin armashi. A wani bangare na bikin kuwa an gudanar da walima a fadar sarkin karkashin jagorancin shugaban kwamitin shirye-shirye Farfesa Jafar Sani Mai Hulla inda malamai suka gabatar da addu'o'i tare da jaddada muhimmancin biyayya ga shugabanni, kyawawan shugabanci, tausayawa da adalci domin samun yardar Allah maɗaukaki. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. To madalla, gidauniyar ilimin addinin musulunci wato IET a jihar Sokoto ta shirya horaswa na kwanaki 3 domin karfafa kwarewar kungiyoyin musulunci a jihar, inda ake mayar da hankali kan yadda ake tara kudade da kuma wasu muhimman fannoni na bunƙasa kungiyoyi. Ana gudanar da horaswar ne a zauren tafsir na IET da ke Sokoto. Wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah na ɗauki da cikin rahoton.
Da yake jawabi a wajen taron horarwar, Malam Muhammad Lawal Mai Doki ya buƙaci mahalartar su yi amfani da ilimi da ƙwarewa da suka samu yadda ya kamata, musamman a fannonin kimiyyar da'awa, tara kuɗaɗe da kuma bin ƙa'idodin kuɗi. A yayin shirin, ƙwararrun malamai da aka gayyato sun gabatar da jawabai, yayin da mahalarta suka taka rawa sosai a tattauna da kuma sauran ayyuka. Shi ma da yake nasa jawabi, jami'in gudanarwa na da'awa na cibiyar ta addinin musulunci da ke jihar Sokoto, Usama Usman, ya bayyana cewa babban manufar shirya wannan horarwa ita ce daidaita ayyukan ƙungiyoyin musulunci a jihar domin dacewa da ƙa'idodin duniya. Makasudin wannan horaswa wata horaswa ce da a yaren turanci ake ce ma da'awa resource management. Wani training ne ko horaswa ta kwana 3 wadda ake shirya ma kungiyoyi da suke da'awa da abubuwan da suka shafi yada addinin musulunci. Misalan su kace irin su MSSN, su Nakomio, su Women Zakat, su MSO, su Women in Da'awa, waɗannan kungiyoyin da suke hidimomi na addinin musulunci a nan cikin garin jihar Sokoto. Muhimman abubuwan da suka fito a taron sun hada da gabatar da jawabi, aikin rukuni-rukuni, zaman tambayoyi da amsoshi, da kuma samar da ilimi mai nagarta. Ina ke so a cimma duk wata kungiya ta addinin musulunci da take cikin garin Sokoto har ma da kewaye, duk abin da suke yi na activities ɗinsu a ga sun zama international standard. Idan zai yi fundraising ne, su koyi fundraising ɗin yadda ake yin shi su gane shi. Management ne, a koyi yadda ake management to the standard, documentation da komai. Idan akwai issues, conflict management ne, shura and management of ideas ne, personal development ne, ya zamanto lalle ka samu ana ayyukan nan cikin basira da ilimi yadda sauran kasashen musulmai na duniya suke yi. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labaran Alu TV. To da wannan rahoton labaranmu na yau suka kammala, sai dai kafin da ya sallama da ku ga tushen muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar an gudanar da bikin ranar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta duniya, da gwamnatin jihar Sokoto ta jaddada ƙudurinta na yaƙi da cutar. Haka zalika kun ji cewar baradin Wamako Ahmad Bara da Wamako ya naɗa sarautu guda 6. Da ƙarshe kun ji cewar gidauniyar ilimin musulunci wato IET a jihar Sokoto ta shirya horaswa na kwanaki 3 domin ƙarfafa ƙwarewar ƙungiyoyin musulunci. Yanzu kam a madadin editan labaran Bashar Abubakar da 'yan uwa abokanan aiki da suka taya mu isarwa wa'annan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi Wakil da na fassara na karanto nake cewa na barku lafiya.